Hi friends, welcome back to my physics channel once again. Today we'll discuss a nice problem from the NEET and MCET examination, that is from friction chapter. Okay na? So friction chapter lo oka manchi problem మనం ఇవాళ deal చేద్దాం. On the board you can observe a block of mass m small m lying on a horizontal surface. చూసారు కదా figure లో, lying horizontal plane is acted upon by a horizontal force P, you want horizontal force P and another force Q inclined at an angle theta. ఇంకో force Q ఎలా ఉంది at an angle theta to the vertical. ఇది vertical ఇది, ఓకేనా? ఈ vertical కి theta angle అన్నమాట. The block will remain in equilibrium అంటే at rest if the coefficient of friction between it and the surface is dash అన్నాడు. Are you following the question? ఒక బ్లాక్ ఉంది, దాని యొక్క మాస్ స్మాల్ ఎం, ఇట్ ఈస్ రెస్టింగ్ ఆన్ హారిజాంటల్ ప్లేన్ ఆన్ రఫ్ సర్ఫేస్. అంటే సర్ఫేస్కి బ్లాక్ మధ్యన ఫ్రిక్షన్ ఉంది, మ్యూ ఉంది. ఒక ఫోర్స్ ఏమో పి హారిజాంటల్ యాక్ట్ అయింది, ఇంకోటి ఏమో అట్ అన్ యాంగిల్ ఆబ్లిక్ అట్ అన్ యాంగిల్ థీటా విత్ ద వెర్టికల్. సో టు రిమైన్ ద బ్లాక్ అట్ రెస్ట్ పొజిషన్ వాట్ షుడ్ బి ద మ్యూ వాల్యూ అని అడుగుతున్నాడు. ఓకేనా? నౌ విల్ సాల్వ్ దిస్ క్వశ్చన్. సొల్యూషన్. టు సాల్వ్ దిస్ క్వశ్చన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ హ్యావ్ టు డ్రా ద ఫిగర్ వన్స్ అగైన్. ఎలాగా ఒకసారి చూడండి. ఇప్పుడు ఇలా ఇచ్చిన ఆల్రెడీ ఈ ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది, ఈ రెండు హెడ్ టు హెడ్ మీటింగ్ అవుతుంది కదా, ఈ యాంగిల్ థీటా. నౌ దీన్ని ఏం చేస్తాను, ఐ ఎక్స్టెండ్ దిస్ ఫిగర్. నౌ ఐ డ్రా హియర్ వన్స్ అగైన్. ఈ ఫిగర్ మళ్ళీ ఇక్కడ డ్రా చేసి నీట్గా ఎక్స్టెండ్ చేస్తాను. దిస్ ఇస్ ద గ్రౌండ్ లెవెల్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద బ్లాక్. సపోజ్ దిస్ ఇస్ ద సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద వెయిట్ W=mg and of course this may be normal. Normal rectangle square surface may be center or it may be outside also. Okay, exactly center ఉండాలని లేదు, you can take outside little eccentricity. So this is normal acting upward direction or vertical. Now ఒక ఫోర్స్ ఎంత యాక్ట్ అవుతుంది, ఒక ఫోర్స్ ఏమంత P, ఇంకోటి ఏంటి Q, another force is Q and but this angle is with the vertical theta. Okay, and friction how much, F, acting between the surface. Now ఈ లైన్స్ రెండు ఎక్స్టెండ్ చేస్తాను. ఐ విల్ ఎక్స్టెండ్ బికాస్ ఫ్రమ్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ వెక్టార్స్ యూ కెన్ షిఫ్ట్ ద వెక్టార్స్ ప్యారలల్లీ. సో ఈ లైన్ ఎక్స్టెండ్ చేశాను. దిస్ ఇస్ ద వెక్టార్ P. ఓకేనా? నౌ దిస్ లైన్ ఆల్సో విల్ ఎక్స్టెండ్. దిస్ ఈస్ Q vector force Q. I am extending this line here and this line here. Now just చూడండి, ఇది యాంగిల్ థీటా కదా, ఈ టోటల్ యాంగిల్ 90 degrees. సో దిస్ ఈజ్ 90 minus theta from geometry. If this is theta, total angle 90 కాబట్టి ఈ యాంగిల్ ఎంత అవుతుంది, 90 minus theta. So if this is 90 minus theta, this is also 90 minus theta from geometry. Clear? ఇప్పుడు మనకి కాంపోనెంట్స్ కడదాం. ఎందుకు, ఇది ఈక్విలిబ్రియం ఉంది. ఈక్విలిబ్రియం ఉన్నప్పుడు ఏంటి, హారిజాంటల్ ఫోర్సెస్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు సి, Fx should be equal to 0, Fy should be equal to 0. These two are very very important. Horizontal forces and vertical forces should be equal to 0. Then only the body is in equilibrium. Horizontal forces ఏంటి, ఒకటి P, ఇంకోటి ఫ్రిక్షన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో, ఇంకోటి ఏంటి Q యాక్టింగ్ అట్ సమ్ యాంగిల్. ఎంత చూడండి, యూ కెన్ సీ 90. సో వాట్ ఆర్ ద కాంపోనెంట్స్, హారిజాంటల్ ఎంత అవుతుంది, సి what is the horizontal component of Q? Q cos 90 minus theta, horizontal Q cos 90 minus theta and Q sin 90 minus theta. Q sin 90 minus theta. Are you following the point ఇక్కడ? ఈ యాంగిల్ 90 minus theta కదా, సో ఇదంతా ఇది కాస్ కాంపోనెంట్, అడ్జసెంట్ సైడ్ కదా. సో Q cos theta అంటే Q cos 90 minus theta, ఇది Q sin 90 minus theta. క్లియర్? ఇప్పుడు బ్యాలెన్సింగ్ చేద్దాం. హారిజాంటల్ ఫోర్సెస్ ఏంటి, P, Fx is equal to, what are the horizontal forces, P ఒకటి, తర్వాత అదే డైరెక్షన్లో ఇంకోటి ఏంటి P ప్లస్ ద కాంపోనెంట్ ఆఫ్ Q వెక్టర్, దట్ ఈస్ Q cos 90 minus theta. ఓకే, ఎంతనా, ఇంకేం లేవు కదా. అండ్ దిస్ ఈజ్ బ్యాలెన్స్డ్ బై ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్ బికాజ్ Fx షుడ్ బి ఈక్వల్ టు, అప్పుడే రెస్ట్ అంటే దిస్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు
frictional force or limiting frictional force. Okay na? Or limiting frictional force. Equation 1. Now coming to vertical forces. Vertical ఎవరు ఉన్నారు? నార్మల్ ఫోర్స్ ఒకటి, ఇంకోటి ఇది ఏంటది? క్యూ. ఓకేనా? సో అప్పుడు ఎంత అవుతుంది? క్యూ సైన్ 90 మైనస్ థీటా, క్యూ సైన్ 90 మైనస్ థీటా ప్లస్ వెయిట్ కూడా కింద యాక్ట్ అవుతుంది చూడండి, వెయిట్ ఆఫ్ ద బాడీ. సో క్యూ సైన్ 90 మైనస్ థీటా ప్లస్ వెయిట్, దిస్ ఈజ్ బ్యాలెన్స్ బై నార్మల్ ఫోర్స్ n. ఈక్వేషన్ 2. సో రెండు ఈక్వేషన్స్ వచ్చాయి మనకి. నా విల్ ట్రై టు క్యాల్కులేట్ మ్యూ. చూడండి ఇక్కడ పై ఈక్వేషన్లో p ప్లస్ కాస్ 90 మైనస్ థీటా ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ సైన్ థీటా. సో క్యూ సైన్ థీటా ఇది, and this is equal to FL, limiting frictional force, is equal to mu s into n. Okay na? Therefore P plus Q sin theta is equal to mu s static friction into n. From equation to n and ఎంత అవుతుంది చూడండి. What is n? Q sin 90 minus theta, that is first quadrant cos theta. So Q cos theta plus W, that is mg. ఇది మొత్తం కలిపి n కదా, అంటే మ్యూఎస్ ఇంటూ ఎన్. నా వాడు అడిగింది మ్యూఎస్ అడిగాడు. వాట్ ఇస్ ద ఫ్రిక్షన్? దేర్ ఫోర్ పి ప్లస్ క్యూ సైన్ థీటా బై క్యూ కాస్ థీటా ప్లస్ ఎంజీ, లేదా ఎంజీ ప్లస్ క్యూ, ఎలా రాసుకున్నా పర్లేదు, ఎనీథింగ్ ఈజ్ రైట్. ఎంజీ ప్లస్ క్యూకి లేదా క్యూ కాస్ థీటా ప్లస్ ఎంజీ. సో దిస్ ఈజ్ the coefficient of static friction between the block and the surface. అదే అడిగాడు క్వశ్చన్ చూడండి. The block will remain in equilibrium if the coefficient of friction between it and the surface ఎంత? P plus Q sin theta by mg plus Q cos theta లేదా Q cos theta plus mg. Clear? Again we'll be meeting in the another video.